Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To yan uwa barkanmu da kasancewa a wannan class namu mai albarka kuma barkanmu da azumi Allah ya karbi ibadunmu amin summa amin. So idan ka kasance trader ya kamata ka san kai kanka wane kalar trading zaka dinga yi kuma wane kalar trader ne kai kuma wane time frame ya kamata kai amfani da shi a matsayinka na trader. So kamar yadda kuka ji na faɗa muku traders sun kasu kashi hudu wanda akwai scalping trading, akwai day trading, akwai swing trading, akwai kuma position trading. So a cikin waɗannan kowane trader akwai kalarsa. Yanzu let's say a ce alal misali ni scalping nake yi, scalping trader ne ni, ko kuma day trader ne ni, ko kuma swing trader ne ni, ko kuma position trading ne ni. To akwai time frame da ya kamata na using da shi a matsayina na scalper. Akwai kuma time frame da ya kamata na using da shi a matsayina na day trader. Akwai kuma kalar time frame ɗin da ya kamata na yi amfani da shi a matsayina na swing trader ko kuma position trader. So ya kamata a ce idan kana trading ya zamana a ce ka zaɓi wani position a cikin wannan kalolin trader wanda shi zaka dinga aiwatarwa. Let's say a ce ni scalper ne, to duk trading din da zan yi scalping zan dinga yi saboda me zai zama nayi mastering a iya scalping. So bazan raba wa kaina me ake cewa bazan rarraba haka dai ina fatan kun gane me nake nufi. Bazan rarraba wa kaina haka dai let's say a ce ni scalping nake yi, to bazan yi in dinka zuwa wai ina scalping kuma ina tafiya day trading irin dai haka. So zai zamana ne na ƙi tsayawa in yi mastering a ɓangare guda. So kawai in zaɓi in scalping zan yi in yi scalping, in day trading zan yi in yi day trading, in swing trading zan yi in yi swing trading, in kuma position trading. Amma dai a cikin nan abubuwan da aka fiye yi especially a wajen retail traders gaskiya daga scalping ne sai day trading. Day trading ma ya fi yawa saboda ni ma day trading nake. Day trading ya fi yawa, ya fi scalper yawa. So yanzu zan muku bayani a game da shi kansa scalping ɗin da kuma day trading ɗin da kuma swing trading ɗin da kuma position trading ɗin. So idan aka ce scalper, in aka ce kai scalper ne a trading, scalper gaba ɗaya mutumin da baya wuce minti ɗaya, minti biyar, minti haka dai baya jimawa a trading. Shi kuma wannan day trading yana iya alal misali zan iya shiga trading tun daga safiya in iya rike shi har zuwa dare ina cikin wannan trading din ba tare da na fita ba, ko kuma in shiga wannan trading din daga safiya zuwa sanda za a fita daga New York in fita daga trading na gama. So shi kuma swing trading trader shine wanda yake iya yin trading ya holding ɗinsa mozan kwana ɗaya irin ya kai 1 week a cikin trading. Let's say bara ku gani alal misali kamar yadda aka ce a nan 4 types of traders, ko kamar yadda na gaya muku scalper yana iya holding trade for only second zuwa minute. Kun gane, kamar irin in shiga trade daga second, irin ina shiga trade din ba zan yi minti ɗaya ba ma in iya fita daga trade din. To shine scalper, kawai ya ga wani entry point ne su yake bi yake shiga ya trading din ya samu profit ya fita, da ya shiga ya fita, da ya shiga ya fita. So shine scalper. Shi kuma day trading shine wanda zai yi trading a cikin kwana ɗaya. Let's say a ce in buɗe position tun daga safiya karfe 8 in kai shi har zuwa karfe 10 ina cikin trading din sannan zan fita. So shine day trader. So gaskiya majority mutane sun fi yin wannan day trader. Scalping ma gaskiya ba kowa ne yake scalping ba saboda hankalinka ba zai taba kwanciya ba wajen yin shi wannan trading din saboda ka shiga kana ɗari-ɗarin kada kuɗinka ya ƙone, kada kai irin haka. So ba kada kwanciya hankali a scalping. So day trading ya fi daɗi. So akwai kuma swing trading wanda shine zai iya maka holding trading na zuwa wasu kwanaki har zuwa sati ɗaya. Kun gane ai, to wannan ba ƙaramin mutum ne zai yi haka ba, sai irin wanda suke da manyan kuɗaɗe su ne suke fi yin irin wannan trading ɗin. So shi kuma position trader shine yake iya holding trading sama da satittika
ya kai har watanni, wani ma yana iya shekara ya yi holding trade. Let's say a ce na sai euro, ina da expecting cewa kamar na yi analysis cewa a nan da shekara ɗaya zai kai wani mahaukacin farashi, to yana da kuɗin da zan iya sakawa duk abin da zai faru a wannan kasuwar ba zai ƙone ba kuɗina. Ina fatan kun fahimta. To su ne waɗanda suke yin wannan trading ɗin. Ina fatan kun fahimci yadda abin yake. To kamar yadda na gaya muku, a ciki akwai time frame wanda ya kamata mutum yana using da shi idan ya kasance trader ne shi. Let's say a ce kai scalper ne, akwai time frame ɗin da ya kamata kai amfani da shi. Daga time frame da muke da shi shine akwai lower time frame wanda yake 1 minute, 5 minute, 15 minute. Akwai kuma middle time frame wanda shine 30 minute, 1 hour, 4 hour. Akwai kuma higher time frame wanda shine 1 day, 1 week and 1 month. So let's say bara mu shiga cikin chat don in nuna muku wani abu. To kun ga idan na kasance scalper, duk analysis ɗin da zan yi ba ruwana da babban time frame me yake ciki, me yake wakana a babban time frame, me yake wakana a 1 hour time frame, me yake wakana a 30 minutes. Ba ruwana da shi idan na kasance scalper. To let's say a ce alal misali ni dai trader ne. Idan na tashi, idan ni dai trader ne, zan zo na fara yin haka. Idan zan yi trading, zan zo na fara buɗe 1 day time frame. So kamar yadda dama a baya na yi muku cewa duk wani time frame akwai, yanzu misali a ce nan gurin na ce na buɗe time frame na day trading. Na buɗe time frame na day trading. Duk candle ɗin da kuka gani a nan gurin yana fitowa ne a cikin kwana ɗaya. Idan ba ku manta ba a class na baya na yi muku cewa duk wani candlestick yana fitowa ne a cikin kwana ɗaya. A cikin kwana ɗaya duk wani candle yake fitowa a nan gurin. Wannan kun gan shi na ranar Friday ne, wannan candle ɗin, wannan baƙin candle ɗin ja ne, a ranar Friday ne. Kun ga me yake nuna muku? Daga ranar Friday da kuma ranar Alhamis gaba ɗaya market ɗin nan sauka ta yi, selling akai. Daga ranar Alhamis zuwa ranar Friday selling akai dogo gashi nan kamar yadda kuke gani. An yi selling ne a kasuwar. So zai zamana ne a cikin wannan kasuwar idan ni dai trader ne, idan har na ce na yi trading na long position, to ina cikin hatsari. Kun gane ai, zai zama ina cikin hatsari. To sai ya zama na ni dai trader ne, ina so in yi analysis na kasuwa, in ga me kasuwa take ciki ko? Ni dai trader ne, ina so in yi analysis in ga me yake faruwa da kasuwa. To alal misali kun ga gani a day. So sai aka ce gani a chart na daily chart, gani akan daily chart, gani akan daily chart. So idan na tashi zan kalli daily chart din nan, me yake wakana da kasuwar. Ta zo tana sauka ne kamar yadda kuka gani a nan gurin, kamar yadda na gani a nan gurin. Kun gani sauka take yi. Ta ba da candle na ranar Friday da Alhamis duk jajayen candle na sauka ne, tana dropping. Kun ga me, zan kalli kasuwar ne a matsayin sauka ƙasa take yi ko? To me zan dawo 4 hour time frame. Idan na dawo 4 hour time frame, zan zo shi ma in kalli kasuwar a yadda kasuwar take, me kasuwar take yi, selling ake ko buying ake yi. Kun ga me, idan na zo nan duk wani analyzing da zan yi a kasuwa zan yi shi a nan. Let's say zan ɗauki za ka ɗauki key level na kasuwa a cikin nan. Kun ga misali nan gurin, a nan gurin da na zo na saka abin nan, da yiwuwar market ɗin nan da ta zo nan gurin za ta canja direction ne, za ta ɗan koma up trend before ma ta ci gaba da tafiya down trend, ko da za ta tafi down trend. Kun ga a 4 hour kenan, a 4 hour. To idan ka tashi duk wani abu da ya kamata ka duba a kasuwar a wannan time ɗin za ka duba. A wannan time frame ɗin za ka kalli kasuwar me ake yi, me yake ɗauke da kasuwar. So za ka dawo 1 hour, za ka dawo 1 hour. Still ka daɗa dubawa ina direction ɗin kasuwa yake. Kun gani kamar yadda na gaya muku cewa kasuwar za ta canja direction. Kun ga da muka daɗa dawowa 1 hour me yake faruwa. Kasuwar tana nema ta koma, tun daga shi ta ajiye wani dogon bullish candle. Kasuwar tana so ta koma uptrend ne. Idan ta koma uptrend in ma maybe za ta dawo downtrend,
sai daga baya. So kun gani mun daɗa dubawa a 1 hour, mun daɗa kallar kasuwar cewa canja direction za ta koma tafiya uptrend ne. To duk wani analyzing da za ka yi na kasuwa za ka yi shi ne within 4 hour to 1 hour, har ka sauka ma kan 30 minute in ka ga dama. So za ka dawo kan shi kuma 15 minute. In ka dawo kan 15 minute, shi amfanin da ake da 15 minute shine ka ɗauki intiri naka. Me intiri ne da nake faɗa? Me intiri? Alal misali kamar yadda nake cewa zan ɗauki long position nawa, alal misali nan gurin shine na zaɓa a intiri na samu wani ƙwaƙƙwaran dalili da zai sa na shiga kasuwa a daidai nan gurin. To 15 minutes shine ya dace da intiri na mutum. A matsayinka na day trader za ka iya zuwa 15 minutes kai intiri. Idan ka ga dama za ka iya komawa 5 minutes, amma dai 15 minutes shine dai kusan abin da aka fi dubawa wajen yin intiri a matsayinka na day trader. To let's say a ce zan zo na shiga trading, alal misali na duba wani waje na da ya kamata alal misali na shiga trading. So a ranar Friday abin da ya dakatar da ni na shiga wannan trading din saboda ban cika yin trading ma ranar Friday ba gaskiya. To shi yasa ban shiga wannan trade din ba. Amma ba ina ce maka wai ka je ka shiga wannan trade din bane. So ba wai ina cewa ka je ka shiga trade din nan bane ba. Kawai ina bada misali ne. Alal misali zai zama na 15 minutes shine entry na a wannan kasuwar. Kun ga zan dauki 15 minutes na zo na saka long position nawa, na zo na yi entry na shiga har ya bani abin da nake nema. Let's say a ce nan shi na dauka a matsayin TP na. Kun ga me zan samu almost kusan 25 pip. Zan samu kusan 25 pip. Na yi risking 10 pip. Alal misali na yi risking bai ma kai 10 pip ba. To alal misali kun ga shi ya kamata ku duba idan za ku yi analyzing na market. Idan za ku yi analyzing na market za ku duba ne daga 4 hour. One day kawai za ku kalli me kasuwar take yi, amma a 4 hour zuwa 1 hour za ku yi analyze na kasuwa. Sama take yi ko ƙasa? Ina direction ɗin market? Idan kasuwa tana yin sama, kada ka ce za ka je ka dinka intiri don ka je wai ka shiga kasuwa ta yi ƙasa. Idan kasuwa tana sama, intiri naka opportunity da za ka dinka nema opportunity ne na buy idan kasuwa tana yin sama. Haka idan tana yin sell, opportunity na sell za ka dinka dubawa ba wai opportunity na buy ba. Saboda ba zai yiwu a ce kasuwa tana tafiya sama ba kai kuma ka dinka nema wai ƙasa za ta yi. So za ka dinka samun matsala a trade naka ne. So shine idan kasuwa tana yin sama sai ka duba wane dalilai ne yake sawa, wane dalilai za ka samu wanda zai sa ka samu cewa saman za ta ci gaba da yi. Su za ka dinka samu, wanda kuma tun a baya na nuna muku abubuwan da ya kamata idan kasuwa tana kamar yadda yanzu a nan kasuwa take yo ƙasa. Na gaya muku dalilan abubuwan da za ka duba wanda za su baka damar cewa ka san kasuwa yes ƙasan za ta yi. Haka nemi intiri naka. Ina fatan kun fahimta. So Allah ya sa mu dace, amin. Allah ya sa mana albarka a neman mu, amin summa amin.